Abusuafo Mamakwaba eba Susan Media Toso. Ena nso ya da fofra Onyankopon ede akyɛn. Ene yaba be piem ewo kra ede Adamu a ewa Tain District no ase. Bono mantam mu. Yefra ho Badu Adamu. Na abakosam kyerɛ sɛ Adamufo a wɔyɛ Badufoɔ no efri kra ede Ivory Coast. Na yefra wɔn sa Adamu ewo Odumase Kwatire Adantia Badu kwan no so. Se wo free Sunyani akɔ hɔ a nsuo Tain atwa Adamu ho ahyia. Ekɔfa Badu nkuro ne nyinaa eso. Na se wo free Sunyani ana wanchi ekɔ Badu a wo bɛfa Tain nsuo no eso. Adamufo a wɔyɛ Badufoɔ yi enye abonofoɔ na wɔn ka bono kasa ensoso. Wɔn kasa yɛ Nkoran anase Kolango. Adamu amamre ne wɔn ahensie te sɛ Akan amamre pɛpɛɛpɛ. Efiri sɛ wɔn som sikadwa a ɛwɔ Kumasi efiri Otumfuo Opoku Ware Katakyie Tenten emre so. Otumfuo Opoku Ware Katakyie Tenten yɛ asante hene a ɔgye Badufoɔ firi Germanfoɔ hene Abukofi nsɛm ɛwɔ asante German ntɔkwa no emu. Efiri Adamu ɛkɔ Badu ɛyɛ akwansin mienu. Na Adamu ɛkɔ wanchi ɛyɛ akwansin edunwɔtwe. Kwaya ne savannah ɛna etwa ekuro no ho ahyia. Abakɔsɛm ɛsa kyerɛ sɛ nsuo Tain ano ɛna Germanfoɔ di nkuguo ɛwɔ asantefoɔ nsɛm. Ɛma German hene Kofi Edinkra a ɔde Edinkra symbols ɛbaayɛ no ɛhwere ne nkwa. Adamu ɛwɔ gari mfidi dwuma anase gari processing factory. Mfitiaseɛ suku ɛne nsɔre. Ɛno nti aba bedru ha die. Monka yɛ ho ne amboya ne akɔnhoma. Yɛhwɛ sɛ de kro Adamu esitie. Sɛ de emu dwumadie esitie. Sɛ de emu akwan esitie. Ɛne sɛ de kro no esitie ankasa. Me damase. Good day, lovely viewers, and you are welcome to Susan Media. Today is another day the Lord God has made. Today we are at Adamu, a town in the Tain District, in the Bono Region of Ghana. The people of Adamu are Badu people, who migrated from present-day Ivory Coast. Originally, they were called Sa. Adamu is located on the Odumase Kwatire Adantia Road in the Tain District, Bono Region of Ghana. Adamu is surrounded by the Tain River. Anyone traveling to Bui down from Sunyani Odumase passes over the bridge on the Tain River. Adamu of Badu people are not Bonos, and they do not speak Bono. They speak Nkoran or Kolango. Adamu has its own dialect, but its culture and traditions are almost the same as those of any other Akan state in Ghana. Adamu people and that of Badu have a direct rule from Kumasi since the reign of Otumfuo Katakyie Tenten. Otumfuo Katakyie was the Asante who freed the Badu people from the oppressions of the Germans during the reign of Abukofi of German in the German War. Adamu is located 2 miles from Badu and 18 miles from Wenchi in Ghana, on the west bank of River Tain. It is surrounded by forest and savanna, and the River Tain flows near the town. History also has it that the Germans were defeated on the banks of the Tain River, and the then German Katakyie Dinkra of Edinkra symbols was captured and killed. Adamu has the gari processing factory and also has some vast land for farmlands. So bear with us as we tour and explore this town. Thank you.